மக்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டூலாக எங்கேயும் போக முடியலன்னா பிடிஆர் வீட்டுக்கு போனால் ஏதாவது எங்களுக்கு கிடைக்கும், ஒரு நியாயம் கிடைக்கும், நன்மை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு அடையாளத்தை that I think is the core for me and I think for all good politicians. எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மனித நேயம் தான் இருக்கிறதுலே முக்கியம். ஆனால் ரெண்டாவது குணம் செயல்திறன். நீங்க இருக்கிறதுலே நல்ல மனிதனா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க பணியை உங்களால சரியா நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்றால் அப்போ மக்களுக்கு முழு பலன் கிடைக்கிறது இல்லை. அதனால எம்எல்ஏ இருக்கும்போது, எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ இருக்கும்போது இட்ஸ் ஹார்டர் டு மெஷர். ஒரு அளவுக்கு எந்த எம்எல்ஏ எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்காங்க சொல்றது கஷ்டம். ஆனா அதே சமயத்துல அந்த ஜூனியர் பிரிகேடர்ல ஏதோ மிக சிறப்பாக பணியாற்றின எம்எல்ஏ பேட்டி பண்ணாங்க, யாரோ கேள்வி கேட்கறதுக்கு. அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு அவார்ட்ஸ் செரமனில டாப் 10 எம்எல்ஏ போனேன். ஸோ ஐ கேன் ஷோ. ஏன்னா 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு அறிக்கையை வீடு வீடா போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன், எத்தனை திட்டத்தை நிறைவேற்றினேன், எங்கெல்லாம் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி போச்சு, எத்தனை புகார் வந்துச்சு, அதுல எத்தனை நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனால ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசமோ இல்லை ஒரு தெளிவோ ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சியோ கொண்டாந்ததில் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக. ஆனா இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கும்போது எனக்கு மாநில அளவில் கடமை இருக்கு. என் தலைவர் கொடுத்த வாய்ப்பினால் அது நான் இங்க அனாவசியமா புகழ்றேன்னு நினைக்காதீங்க. 2வது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர், முதல் முறை அமைச்சருக்கு இவ்வளோ ஒரு பெரிய பொறுப்பை, அதாவது நிதியமைச்சர் என்ற பொறுப்பை கொடுத்தது உறுதியாக ஒரு புரட்சி. இட்ஸ் ரெவல்யூஷன், இட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். யூபி ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பாருங்க, அவர் 9 டைம்ஸ் எம்எல்ஏ. நாளைக்கு என்ன இல்லத்துக்கு உணவு சார்ந்த வராது துஷ்யந்த் சௌதாலா, அவர் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர். நார்மலி சீஃப் மினிஸ்டரோ இன்னைக்கு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மீட்டிங்க்கு டெல்லியில போனோம்னா, ஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் யூனியன் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் போனோம்னா ஒரு 6-7 சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேட் ஃபைனான்ஸ், ஒரு 6-7 டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கேட் ஃபைனான்ஸ், பாக்கி 15 தான் ஆக்சுவலா வெறும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர். அந்த 15 பாத்தீங்கன்னா ஒரு 13 பேர் நம்பர் 2 நம்பர் 3 இருப்பாங்க பார்ட்டியில. அவங்களுக்கு தான் நிதித்துறை கொடுக்கப்படும். அப்போ இவ்வளோ ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெவல்யூஷனரி முடிவை எடுத்து என்னிடம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது. அதற்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமை கைமாறு சிறப்பாக விளைவை கொண்டாந்து சேர்க்கணும். அதுல நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஐ ஹேவ் தி எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எம்எல்ஏ. ஏன்னா விளைவு மிகவும் நல்லா வருது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா. நான் எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேல் என்னால் அவருடைய ஆதரவினால் மாற்றத்தை கொண்டாந்து சிறப்பான விளைவை உருவாக்க முடியுது. என்ன ஒரே பிரச்சனைனா, நாங்க என்னெல்லாம் பண்றோம், நாங்க 100 முயற்சி 200 முயற்சி எடுக்கிறோம், அதனாலதான் விளைவு வருது. எதுவும் வானத்துல இருந்து விழுகிறது இல்லை. nothing in life comes free like that. அப்போ இந்த விளைவு எந்தெந்த முயற்சியினால் வருது, எந்தெந்த மாற்றத்தினால் வருது, எந்தெந்த ஜியோவினால், எந்தெந்த புது சிஸ்டத்தினால், எந்தெந்த புது கட்டுப்பாட்டினால் அப்படின்றது வெளிப்படையாக என்ன சொல்ல முடியவில்லை. ஏன் சொல்ல முடியவில்லைன்னா, அப்படியே வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏற்றுற மாதிரி கொண்டு போனாதான் இதெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியும். வெளிப்படையா நாங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பயங்கரமா எதிர்ப்பு வரும். ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது விளைவு கரெக்டா வருது, ஜனநாயக முறையில தான் பண்றோம், எல்லாம் உண்மை. ஆனா அனாவசியமா எதிரி உருவாக்க வேணான்றதுக்காக இதை அப்படியே அடக்கி வாசிச்சுட்டு விளைவு லெட் தி ரிசல்ட்ஸ் ஸ்பீக் ஃபார் தெம்செல்வ்ஸ் என்ற மாடல்ல நாங்க இருக்கோம். அது உறுதியா தெளிவா சொல்றேன். போன வருஷமும் மிகப்பெரிய மாற்றம், இந்த வருஷம் அதே போல மிகப்பெரிய மாற்றம். அப்போ அந்த அளவுக்கு மனப்பான்மை இருக்கணும். That you should let the results speak, even though you cannot go and say what it is you're doing. இது எனக்கு நல்ல வேலைக்கு நான் வால் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்தபோது நல்லா எனக்கு பாடம் கற்றுருச்சு. நீ ட்ரேடர் இருந்தேன்னா உனக்கு பீரல் பொறுத்து போனஸ். அதனால நீ வாழ முடிஞ்சு பணத்தை வாங்கி போறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இவ்வளவு வாங்கணும் அவ்வளவு வாங்கணும்னு சொன்னா 10 பேருக்கு பொறாம வரும், எதிர்ப்பு வரும். அதனால you must remain focused on the outcome, not on the நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் ஒரு 100 எழுதி என்னதான் நினைச்சு எப்படிதான் நினைச்சு நான் அன்னைக்கு நான் எழுதி வச்சுட்டு போறேன் தவறுக்கு முன்னால. இப்போ விளைவு வந்துட்டு இருக்கு, அது என் தலைவர் செய்ய வேண்டிய கடமை. அது மிகவும் எனக்கு மன நிறைவு கொடுக்கும். Before the next question,
quicker summarize பண்ணனும்னா, if I can say, what you don't measure you cannot manage அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீட்டர் டக்கர் சொல்லிருக்காரு. ஒரு கான்ஸ்டிட்யூன்சி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம், அடுத்த 5 வருஷம் கழிச்சு போலாம் அப்படின்றது was a trend earlier. A key lesson probably is that on a half yearly basis, here is a man who says நான் இதான் இந்த 6 மாசம் பண்ணிருக்கேன், and distributing that within the constituency, which has about approximately 3,20,000 voters, is one another key lesson that we have to be in touch with the voter. You voted me to power, I am responsible to you. பிடிஆர் வீட்டுக்கு போனா இது எனக்கு நடக்கும் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துறது. ரெண்டாவது, மூணாவது விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சொன்னது என்னன்னா, he says the last point, okay, I'll come to the next question. Yeah, the doctor. Sir, actually the question is for both. Question is for both, okay. Question is for both. Actually, we were talking about data analysis, micro-targeting and macro-analysis and everything, which I think late Chief Minister Jayalalitha ma'am understood that in 2011, and that's when she gave an opportunity to aspire sir, and IT he was spearheading the IT and making it in-house within the party. I think that was we were the first parties to actually do that. And later, in the last, you were also heading the IT for part of DMK. Now my question is that since sir is not part of DMK anymore, and understanding the value that he brings to the table, I want to know, is there going to be in the near future, are we expecting any kind of strategic positioning or understanding between both you people? Because you said it's for both of us, before he answers, I should tell you this. There is definitely a very strategic understanding, and that's why we are together on the same dais. If that is your question. If there will be a coalition, I'm party agnostic. Yeah. So I'm a part of the 20% now. Yeah. So if you want to take that. Everybody has a day job. I'm no longer in the IT wing. I'm no longer in any major role in the party. In fact, my leader has given me one role more for legacy reasons. My father used to be in the Sottu Padugaappu Kulu of the Thimuka. He has now named me Sailalar of that Kulu. So that's more of an internal function. So I am very far removed from coalition strategy, election manifesto and all that. So I do my job as a minister. Some greater minds and power than me will figure out how to leverage Mr. Swaminathan's talents, I'm sure. I have no part in that. That was a very political answer, the last part of it. நான் என்ன மறந்துட்டேன், நான் முடிச்சிடுறேன். A very very key lesson, okay? அவர் சொன்ன எல்லாத்துலயும், if you want to be successful in politics, வாயை மூடிட்டு வேலையை மட்டும் பண்ணுங்க. இது என்னுடைய அனுபவத்தில் I will keep sharing a lot of these examples over the next 3 days. Yes, Jagan. Good morning, sir. The moment I registered for this program, I started reading one of the postcards of South Sudan, and it has given me a lot of spark. Many people are ruining India. When do you predict a struggling person will come as a prime minister? So, first of all, that's not my book. I'll tell you an interesting story. The same publisher asked me about 2 years ago whether I would be interested in writing that book. And I'll tell a little bit of a personal anecdote here. So happened that day, I was having lunch with, please sit. I was having lunch with our advisor Prashant Kishore and some other people. And because it was such a shock to me that the publisher asked me this question, lunch conversation, I asked him, what do you think, PK, what should I do? He said, no, Thiaga, whatever happens, don't touch it with a 10-foot pole. I said, why? He said, hey, you're just starting your career. Once you put something on paper that says this is good, that is bad and all that, you have to live with that for the next 20-30 years. You say you have no interest in Delhi, but someday you may find yourself in Delhi. And if you find yourself, why do you want to have already alienated somebody by saying you are not good, this is bad, this is that? So whatever happens, you don't write the book and so on. And the advice said, somebody else wrote the book, somebody I know, they asked for a blurb, so the blurb is on the cover, that's all, my name is on the cover for that reason. But I would say something much more
basic than that. And I said it to the 15th Finance Commission in my official on behalf of the DMK. நான் உட்காந்து ராத்திரியோட டைப் அடிச்சு தலைவர் உத்தரவோட அடுத்த நாள் போய் இங்க MK Singh கமிட்டிக்கு வந்து நோட் கொடுத்தேன். I said successive finance commissions have been utter failures in one respect. The idea of transfers of wealth in a federal economy, whether it's United States or India or China or European Union, is that yes, you must take from the well-offs and give it to the less well because you want to harmonize this notion of equality. We can't say தமிழ்நாடுக்குள்ள சமநிலைக்காக போராடுறோம், ஆனா இந்தியாவில் இல்லை ஏன் பணம் எடுத்து வர, no problem, good citizens, take the money, no problem. The point is that in most societies, when they take money from the well-to-do and give it to the less well-off, the gap closes. The reason for making the transfer is to reduce the inequality and increase the equality, reduce the gap. So you see what happens in America, you take from the rich states, the New York, California, Minnesota, Washington, you give it to the Missouris, Kansas, Alabamas, the gap closes, or North Dakotas. In China, you take from the coastal provinces, give it to the heartland, the gap closes. In Europe, you take from the rich Western economies, you give to the Portugal, Italy, Greece, the gap closes. India, 25 வருஷமா the gap has kept on increasing. Not just that, just take Tamil Nadu. At one point, Tamil Nadu was 7.5% of the population, 7.5% of the GDP, and we used to get about 7% of the devolution, which was the horizontal split between states. Vertical union or state. Now we are about 6% of the population, we think, because the government has not bothered to run a census, which was due in 21. So the last accurate data we have goes back to 2011. 12 வருஷம் பழைய தகவல் வச்சு அரசு நடத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. But we are about 6% of the population, we are about 10.5% of the GDP, and we are about 4% of the tax split. அப்பனா நம்மளுடைய per capita productivityயும் contribution in taxesம் increase பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கு, நம்மளுக்கு திரும்பி வர பணம் குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு. அப்பனா the transfers, not only are they not reducing inequality, not only are they not stabilizing inequality, not only are they crystallizing inequality at the same ratio, they are actually accelerating inequality. That is, Tamil Nadu keeps on getting better and faster Bihar gets worse and worse. So this I told him, unless you find a way to change the incentivization, எதற்காக கூடுதல் பணம் கொடுக்குறீங்க, it can't be just because they have a deficit, it can't be just because they have not had development. You have to seek interim measures that will lead to longer term outcomes. And வருஷத்துக்கு ஒரு வளர்ச்சி இல்லைன்றதுனால நான் கூடுதல் பணம் கொடுங்கன்னா, where is the incentive to get வளர்ச்சி? So I said, instead you should say, ஆண்டுக்கு ஆண்டு நாங்கள் செக் பண்ணுவோம், and you can start with measures like எத்தனை சதவீதம் பெண்கள் 15 வயசுக்கோ 12 வயசுலயோ ஸ்கூல்ல இருக்காங்க, எத்தனை பேருக்கு menstrual hygiene கொடுக்கப்பட்டு கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. There is a strong correlation in the book. It says you are getting menstrual hygiene and continuing to high school. If half your population doesn't even get a high school education, how will your society improve? We still got a lot of work to do after that. I was at the Lady Doak convocation last Saturday. 1280 students get degree கொடுத்தேன். கேள்வி, எத்தனை பேர் அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கிற கல்லூரியில படிச்சுட்டு the competition to get in is 5:1 or 10:1, how many of them will join the kind of formal economy in jobs as entrepreneurs, as officers, etc., or come to public life? Percentage is too low. So we are educating them, we are not providing them enough of a platform to actually engage. Look around this room, what percentage of women here? Right? But if you look at the high school graduation rates, 50% or more are women. So somewhere even we are not doing enough. But they are not even getting them into middle school, elementary school தாண்டி வரதுக்கே இல்லை. இதுக்கு நீங்க பணம் கொடுத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது விளைவு கிடைக்கும். சும்மா நீங்க எவ்வளவு ஏழையா இருக்கீங்கன்றதுக்காக பணம் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா it's incentivizing them to stay poor. If this continues, at some point the part of the country that is giving more and more and getting less and less will start asking the question, what's in it for me? Why should this union continue the same way? கேட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு ஃபார்முலா எழுதி கொடுத்தேன். அதுதான் எனக்கு பயமா இருக்கே தவிர யாரு இங்க நாங்க போய் உட்காரவங்க யாருக்கு சொல்ல முடியும். காமேஷ் தமிழ்நாடு
ஜல்லிக்கட்டு டீம். முதல்ல வாழ்த்துக்கள் சார். 1240 கோடி ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி பண்ணி கொடுத்ததுக்கும் 4.5% டெபிசிட் இது பண்ணதுக்கும் 40,000 கோடி வந்து நம்மளோட கடனை வந்து இன்னும் கம்மி பண்ணதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார். ரொம்ப சந்தோஷம். So my question is that any ministry யார் எடுத்தாலும் சொல்ற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, எங்களோட வளர்ச்சியே பண்ண முடியாத காரணம் வந்து நாங்க வந்து கொடுக்குற சம்பளமே பட்ஜெட் அலோகேஷன் வந்து சம்பளத்துக்கே போயிட்டு, நீங்க வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டா இருந்தாலும் சரி, இபியா இருந்தாலும் சரி, இன்ஃபேக்ட் வந்து கல்வித்துறை இருந்தாலும் சரி, எல்லாருமே வந்து சம்பளத்துக்கே எங்களோட வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80% வந்து போயிடுது. இதுக்கப்புறம் எங்களோட குரோத் கொடுக்க முடியலன்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹிண்ட்ரன்ஸஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு எனி ஐடியாலஜி இருக்கு சார் இந்த ஃபியூச்சர் இயர்ஸ்ல? ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப், ஸோ அதை வச்சு நான் கேட்கிறேன். இல்ல, நான் வந்து துறை அமைச்சர், அதனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசுவேன். ஏற்கனவே எல்லா ஜாக்டோஜியோ எல்லா யூனியன்ஸும் போராட்டத்தில் இருக்காங்க. அதாவது அமைச்சர் பிடிஆர் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் நல்ல நண்பர் இல்லை, நல்ல கவனம் செலுத்தலை, நாங்கள் கேட்குற கூடுதல் டிஏ, கூடுதல் பெனிஃபிட்ஸு, கலவை ஓய்வு திட்டம் நிறைவேற்றல, முதலமைச்சர் நல்லவர், நிதியமைச்சர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு வதந்தி ஏற்கனவே பரப்பிட்டு இருக்காங்க. அதனால நான் இவங்களெல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக் ரீதியா நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். I'll go back to I'll give a parallel. I used to work in an investment bank. Investment banks, like great luxury was that you had relatively high leverage and you had relatively low risk. ஒரு காலத்துல சொல்லுவாங்க கமர்ஷியல் பேங்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்கு என்ன வித்தியாசம்? கமர்ஷியல் பேங்க் இஸ் இந்த ஸ்டோரேஜ் பிசினஸ், அதாவது பணத்தை வாங்கி அது கடனா கொடுத்து அதை வட்டி வாங்கி திருப்பி, ஸோ ஸ்டோரிங் லோன்ஸ், இதுதான் கமர்ஷியல் பேங்க். இந்த ஸ்டோரேஜ் பிசினஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஆர் இந்த மூவிங் பிசினஸ். நம்ம வந்து ஒரு ஐபிஓ கொண்டாடுறோம், ஒரு டெட் டீல கொண்டாடுறோம், இன்னைக்கு அண்டர்ரைட் பண்ணோம், நாளைக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம், மார்ஜின் ஏற்றுறோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஹை மார்ஜின் லோ ரிஸ்க் பிசினஸ். மூவிங் பிசினஸ் மச் பெட்டர் than ஸ்டோரேஜ் பிசினஸ். Because of that, if we looked at commercial banks, the cost of employees, salaries, bonuses and all used to be 25-30%. Right? There will be other risk management systems, infrastructure, real estate, branches, and more. And the return on equity will be about 10, 12, 8 in the investment bank. The return on equity will be 30, 32, 35%. And the employees will be making 50-55% of the total revenue. அப்போ பாக்கி 15-18% எல்லாம் இருக்கணும், கட்டடம் இருக்கணும், ஐடி இருக்கணும், டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். மூணையும் பிராண்ட் நேமும் ஒரு ஹை ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பயங்கர ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் போதும். இதெல்லாம் வெளியாக காஸ்ட். In that business, in the two most people-sensitive businesses that I have seen and I have understood in the world, which is high-end management consulting like McKinsey, etc., or high-end, what used to be in the day before the crisis, pure-play investment banking like Goldman Sachs, Lehman, or Morgan Stanley, etc., more than 50% of the total revenue used to go to employee compensation. That was considered the elite of the elite, right? In our government, much greater ratios than that go to the government employees' salaries and pensions. That means the total employee cost is, as you say, a great proportion. Is that a sustainable model or not? The people of Tamil Nadu have to think about. அதுதான் நான் சொன்னேன்னா என் பேர் கேட்டு போறேன். இங்கேன்னு இல்லை, எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே எடுத்தீங்கன்னா கூட ஓனர் நல்லவராக இருப்பாரு, அக்கௌண்டன்ட் தான் கெட்டு பேர் வாயிட்டு இருப்பாங்க. சேம் திங். எஸ் சார். தென்காசி தெற்கு மாவட்டம் ஒன்றிய கவுன்சிலர் நீங்க சொன்னது போல ஒரு கவுன்சிலர் லெவலில் தான் பள்ளிகள் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். 30 மோட்டிவேட்ஸ்ல அந்த பர்சனல் கனெக்ட்ல நம்மளோட திராவிட ஐடியாலஜிஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மாநில உரிமை, குடி உரிமை, இப்ப நீங்க சொல்ற பொருளாதார உரிமை தான் கேட்கும் போது மற்றவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்ம உடனே ஒரு பிரிவினைக்காகவோ வேற ஒரு ஷேடை கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்டையோ அந்த நம்மளோட நல்ல கருத்துக்களோ உருவாங்க மாட்டாங்க.
2 பதில் சொல்றேன், ரொம்ப சுருக்கமா பதில் சொல்றேன். முதல் பதில் வந்து இது வரைக்கும் மாநில உரிமை பற்றியோ ஜிஎஸ்டியோடைய பிளவுகளை பற்றியோ இல்ல ஒன்றிய அரசோடைய அத்துமீறல் இன்டு ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது த்ரூ சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸ் அவங்க ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்க ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கை வைக்கிறத பத்தியோ இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் சொன்ன சேர்த்து வச்சீங்கன்னா அது குஜராத் முதலமைச்சர் திரு நரேந்திர மோடி சொன்னதில் 50% கூட வராது. தெளிவா சொல்றேன். Everything I have ever said on all the subjects of states' rights, avoidance of central intrusion, problems with the GST is less than 50% of the statements made by our Honorable Prime Minister when he was the Honorable Chief Minister of Gujarat. The difference is, as they say in politics, where he stands on the issue depends on which seat he sits. He happened to sit in one seat one day, today he sits in another seat. His stand on the policy has become night and day. At least I've never had the opportunity, so who knows whether my stand will change. I've only sat in one seat, my stand stays the same. Now let me answer the second thing. The second thing is that when I had this problem with the 15th Finance Commission and then in many debates where people start painting me as somehow not patriotic, saying that I grudge that we give only 1 rupee and get back, we give 1 rupee and get back only 35. I said, that's not what I'm grudging. I am grudging that 65 that you don't send back to me is not being spent usefully, and therefore my fellow citizens who are residing in UP or Bihar or Haryana or Rajasthan are not getting the quality of life that my Tamil brothers and sisters are getting. So I am saying it as a patriot, I am not saying it as a Pirivanavadi. ஏங்க நம்ம மட்டும் முன்னேறணும், ஏங்க என்னுடைய சகோதரர்களை ஹிந்தி பெல்ட்டில் பின்தங்கி வச்சிருக்கீங்க, அவங்கள உயர்த்துங்க அப்படின்னு தான் நான் கேட்கணும், தவிர பணத்தை கூடுதல் கூடுதல் நான் கேட்கல. Thank you, sir. We take one last question. Yes. Sir, Patan Rajan from Coimbatore. I really loved your speech. It was really educational. What are you studying? What did you tell them? I'm going to be studying politics and economics at Scottish London next year. So one question I want to ask you from your speech is that you said there's a lot of misdirection, misinformation. And people tend to gravitate towards, big headlines, catchy headlines, and they don't really focus on the important things that matter, the reports, the statistics that you put. As a politician, how do you think you're going to cut through this kind of cloud of misinformation, and how do you deliver these important statistics to the people who really need to understand them but aren't really qualified or educated enough to understand them? They pretty aren't dealing with it. That's a very, very important and incisive question. Listen, the market is efficient. எனக்கு திறமை இருக்கு, நான் நல்லா என்னுடைய விளைவு நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லி யாருக்கு பிரயோஜனம்? Either the people believe it and see it is true and it affects their daily lives. அதாவது அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டரோ இல்லை அவங்க ஆக்சஸ் டு ஜாப்ஸோ இல்லை அவங்களோட ரேஷன்ஸோ இம்ப்ரூவ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னா then I am successful. So I completely agree with you. I say that the art of communication, the art of taking complex or quantitative things and making them accessible to people is the key to political success in the day of social media. But if you cannot do that, you don't deserve to continue that. I'll put it a different way. On the one hand, I'll say the people get the government they deserve. They vote, right? Whatever outcome they get is what they deserve. If after that it doesn't come out well, who are they going to complain again? If you don't vote, then you have no chance to complain. But if you vote and you get an outcome, even that there are nuances that say, no, but 37% of the vote determines first past the post system is bad. The Hindi belt, they got average of 60. In South India, they got average of 18. But we're still there. There are all nuances. But broadly speaking, at the most granular level, the people deserve the representative and the government they get because they voted and that's what they get. The flip side of that coin is, if I genuinely am a better performer, a more caring politician, a better execution guy, திருப்பி சொல்றேன், மனித நேயமும் செயல்திறனும் எனக்கு இருந்து அதை மக்களிடம் போய் சேர்க்க முடியவில்லை என்றால்
எனக்கு தகுதி இல்லை திருப்பி நீடிக்கிறதுக்கு. That's my limitation. So if you want to be a successful politician, beyond these two, you got to have a way of reaching the message to the people in a manner they can absorb it and understand it. And if you can't do it, these two can give you mananiraivu. If you're a believer like me, can give you punyam, maybe you will increase your credit account with God, but you won't get re-elected. So you have to do that part also exceedingly well. The irony is, many people who can't do number one and number two, who don't have gunam number one or execute at number two, are good at three. So then it's even more imperative on you to find a way to cut through the clutter and get out the, but I would say, I learned on a positive note. It's much, much easier to do in Tamil Nadu than it is at a pan-India level. Because we have high education, because we have participation of everybody in the economy, because we have 50% urban, because even in the rural areas we have 75% penetration of internet. Let me ask a different question. If WhatsApp University is the way to spread bullshit, basically, that's, or false propaganda, why is it that the masters of false propaganda are not able to make serious inroads in Tamil Nadu? There are more users in Tamil Nadu than any other state per capita. Because once you go past the tipping point, if only 5% or 10% or 20% people have WhatsApp, they are considered the professors of the rest of the people, and only whatever crap they get will penetrate to the rest of the people. But if everybody has WhatsApp, and if everybody has two numbers, and if everybody is getting 100 messages from 40 different groups every day, it's very hard for you to sustain a false narrative for a long period of time. So in a way, the fact that we have such an educated, such a connected, such a aware voting population is a blessing for people. If I really believe I'm doing well, then I have no excuse for not being able to get that message to the people. And if I fail, I don't deserve to get re-elected. It's an efficient market. There's no, யாருக்கும் வந்து உரிமை கிடையாதுல்ல, போராடி தானே வாங்கணும். A very brutally honest answer, I must say. On behalf of all of us here, sir, I think it was a great pleasure having you this morning. Amidst all his busy schedules, he is actually supposed to be in Trivandrum for another function over the next couple of days. He flew from Madurai just to see you all, speak to you all, inaugurate this program, and from here he is on his way to Trivandrum. I just request Pavitra to give him a small memento.